Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Good morning, wherever you're watching Luntha Television, and welcome to our today's edition of Press Review, in which we take you through some of the stories that have been written in our newspapers, that's the Daily Times as well as the Nation newspapers. In our today's program, you are with me, Charity Chilanga, ndipondili ndinzukuti wanga. Emmanuel Georgia. Kuti aise. Mukuti chani? Nzukuti. Ndakatsolira bali nzukuti. Mwadzuka bwanji. Aya ine ndadzuka atithokoze mulungu kuti watidzutsa. Ndithu. Chabwino. Yes. I will be taking you through the Daily Times. And I will be taking you through the Nation. Muyamba? Ayi. Ndimafuna ineo ndimanena mwamwambo nthawi zonse. Mwamwambo. Ladies first. Ladies first. Tidaudzidwa kuti ladies are supposed to be valued, are supposed to be respected. Yes, and one way of respecting you is to... Thank you so much. Yeah. To begin with the very front page of the Daily Times, there is a story with 3 headlines. The main headline reads, Exchange rate gap alarms IMF. And the first sub-headline says, RBM chief says no to devaluation. And the other one says, unification could be disastrous. That's ECAMA. And part with the story says, the International Monetary Fund, IMF, has said a unified and market-clearing exchange rate is critical to reducing imbalances and supporting Malawi's growth objectives. But Reserve Bank of Malawi Governor McDonald Mafuramala yesterday evening told the Daily Times that they have made it clear to the IMF that Malawi has had a lot of devaluations without achieving the intended result, and that the country cannot repeat that because it only hits the people with inflation. The observation from the IMF comes at a time the Kwaja's official exchange rate has remained stable at around 1,751 kwacha to the greenback is trading at just around 3,000 kwacha on the black market. In a statement released on Wednesday at the end of the 2 weeks of Article 4 consultation with the local authorities, the IMF team, led by Justin Tyson, observed that the current regime, which is characterized by a large and volatile spread between the parallel and official rate, creates distortions, impedes exports, subsidies, and some imports, and encourages informality and tax avoidance. Nkhani zandalama. Nkhani zandalama. Sundudzoti kaya umankhala mwayi kandi chani koma nthawi iliyonse pene pali nkhani ya IMF. Mapezeka kuti ino ndine tili pano. Nkhani yake timakamba, I think it was last week, kunena kuti IMF abweranso mdziko muno, ndipo sitiudziwa kuti kodi nadzanena kuti kodi atifinyabe. Now anali mdziko muno, ndipo tikudziwa kuti mbuyo madanena kuti salithandiza nsoka dziko la Malawi ekufikira mwina mpaka tipangeka zisankho. Ende tinadzambota abweranso. Apa atabwera ine ndimaona ngati
kuti mwina kapena timba lokoma komayi zikukhala ngati sizili choncho ndipo ineyo sinodabwa chifukwa ananena kale ulendo woyamba uja kuti adikira mpaka tidzachite zisankho chimene ndimaona ine nchoti ndikuti anthuwa mwina sanakhutitsidwe ndi mmene tachitira ngati dziko ku nkhani za economy ndipo lerolo ndinali wokhumudwa kwambiri kumva kuti a Governor Reserve Bank amenewa akunena kuti kupanga devaluation banja ati akanitsitsa chifukwa chokuti isagweso phindu lake lenileni silikuoneka amangofinyika amalawi ndiye ndimadzifunsa onena kuti ndinena kuti ndakhumudwa chifukwa chani chifukwa chake chonena kuti kodi adziwa panopa kuti phindu lake lenileni amalawi aufinyika aopa kuti chifukwa ndikhulupirira kuti apapa IMF mmene anabwera mwina amauza kuti ngati tumufuna kuti ifeyo tibwerenso titani mwina mutagwetsa kwacho ndayiona paglound ndi mmene ali palili sipali bwino amalawi alira kwambiri nzoona amalawi tikuvutika amalawi tufinyika so I think ngati dziko ndimaona ngati kuti ngati tazindikira panopa tazindikira mochedwa chifukwa tazindikira mochedwa yes ine ndikakumbukira malemu bingu wa mthali kadalankhulako kunena kuti mumatuza tigwetse kwacha chani komatu amene amafinyika amene amazunzika ndi munthu oya ndi Malawi amene somwina kwambiri amene amapeza kuti typically ali kumudzi kwenikweni kuchifukwa mwina ndrama makhauti atalikirana nayo so this is something zonena kuti ngati dziko tikuyenera kuti tipange zoti chuma chathu panopa tikukamba zoti kwacha ili stable yakhala kuti ngatiko ili stable koma we don't know what will happen in the next coming months or even this year if yagwandie kandi kangati something that sizabwino and we are hoping for the best tione mwina a Reserve Bank aike njira zimene zili zothandiza ngati dziwo kuti mwina kapena zachumazi ziyende bwino koma zosayenda kwambiri pali nkhani apa kuti handouts law gets some teeth and some headline it leads guidelines finally gazetted ready for enforcement and pali chithunzi cha akiziro tenthani akuti I will give an update soon. So the story is on page 2 of the Daily Times. We'll just read the Nation. Yes. Yes, the Nation. I will read just a I think 2 paragraphs. It reads 8 years after encampment of Political Parties Act, PPDA government has finally gazetted regulations to facilitate the implementation in the process, giving authorities power to enforce the law. The development means that the registrar of political parties can now enforce prohibition of handouts by politicians during election campaign. Ironically, this has come almost a month to the start of the official campaign period for the September 16th general elections. A registrar nditu amenewa political parties akiziro tenthani tikukumbukira adakhala akulankhula ndipo nkumadandaula ndipo sefenso alola nkhani timabwera poyera nkumanena kuti kodi boma luchitanji kodi izizi zomati nthawi ya kampeni waona atulukira akugawa ma 5 pin akugawa ndithu chimanga akugawa zinthu zosiyanasiyana ncholinga chokuti tidzavotere nzosaloledwa ndero nankanena kuti lamulo silidakazikitsidwe ndipo zimezi zitione kuti kodi zikapita ku nyumba ya malamulo kapena a president achitenji iyi nkhani yosangalatsa kuona kuti khangatitu zinthuzi pamene pa 14 July anthu zipani zikhale ndithu kampeni itapangidwa launch akuthamanga pa ground mwina tithoimba lokoma kuti lamuloli lithano kukhazikitsidwa chifukwa akuti zonse zoyenerera zonse zikhangati aboma achita ndipo nkhani iwatsalira khangati kumeneko amenewa a political party amenewa a PPDA kuti kodi achite zotani komano mukuona kuti enforcement imene itheka
ine ndinena kuti kumalawi kuno nkovuta kwambiri nkovuta lamulo litokhalapo koma kodi inu ndangati ndi malamulo ati amene saphwanyidwa kumalawi kuno ndani amene sadziwa kuti katangale ngosaloledwa koma ndangati amachita katangale so titaone mmene zitayendere chifukwa koma ndiye titaone iyi yandale iyi ndikukayika anthu amakanika panopa amanyamulana kuti mwina anali pa msonkhano andali pacha amanyamulana kupita kuseri akagawana kumene kuti ungomva zoti kunali tuzakuti agawana umva kuti inu kumene kuja ife kuti tinapochera kuti munapochera zingati umva aliyesera amampatsa ma 20 aliyesera amalandira ma 40,000 so we are yet to see koma ine mmene ndimamudziwira m'Malawi lamulo ilili livuta ndipo titaone ngati litagwirepo ntchito paenake komanso ndikukayikira kuti likhazikitsidwa titaone chifukwa kulipo kumanena kuti boma kenaka kuti nangasi apa atenthani atiuza kunena kuti you get back to us soon kuti tione kuti ziyenda bwanji so let us wait and see tione mmene zitathera. All right, moving on to the third page of the Daily Times. Network hitches hit immigration. Partly, the story says the network problems have halted operations at the Department of Immigration and Citizenship Services. When we visited the department's head office in Luntha yesterday, we found service seekers who lamented that they had not been assisted since Monday. People have since Monday been flocking to the department's offices only to wait in vain and return home without being assisted. By the time we arrived at the place, we found that people had been seated under trees and elsewhere as they waited for the problem to be fixed. Isabelas. Zayambiranso ku immigration network anthu kumene ku Luntha kudandaula viro mene kuja ine nkapange chiphaso zokhanga tili kusidota network itu kulibe kumankhala pasi pa mtengo kucheza kuyenda bawo kumati mwina network itani iyamba so akuti I think kuyambira mande ngezakhala akukumana ndi zopinja zimenezi sonyeza kuti wina amene amaganiza zoti mwina wiki ino atuluka mwina wakanika komanso I think ngati dziko this is something chimene tikuyenera kuonetsetsa kuti zisamachitike because siku immigration kokha network inde nsaname ndambiri amayidandaula yes and mwina ine pempho langa this network issue tikuyenera kuzitengera serious kuziona bwinobwino because I'm sorry to say this we are having elections yes tisadzamvera kuti network transmission yatani this is something chimene ngati dziko tikuyenera kuti aoneko bwinobwino komanso immigration yondoti kukamatire they are losing ndalama they are losing ndalama anthuso akuluza nthawi yawo so as a country I am sure we should work out on these things komanso ngati immigration I'm very sure sangangokhala kuti kulolera kuti from Monday up until mwina umafika dzulo ikakhale kuti network sikugwira bwinobwino to them it's a loss. I'm sure akulu amene ali m'maudindo kumeneko they are doing whatsoever they can to make sure that they are backed into a business again so that they deliver their services amene amalawi amakapeza kumeneko komanso ndimafuna ndipemphe kunena kuti amalawi so tikuyenera kukhala omvetsetsana like on this issue because it's not something that was planned kapena kuti wina wake wachilopanga kuti lero etirani no I'm sure they are doing whatsoever they can to make sure kuti they deliver ndia malawi nafetevetete okay number 1 zimafunika kumvetsetsana komanso ndawi nake no pomvetsetsana apo munthu samathonera zimatofika popyolera muyeso no I have no patience yes timvetsetsane yes but then also whosoever is responsible make sure that on the ground zinthu zochitika fwa kulipo kumanena kuti network yarani yapanga and just kupita kuntchito yes akungokhala kumangozungulira mipando kumangokoleka majaketi ngati they are working and waiting for nthawi yoweruka kuntchito kuti ikwane so nkhani imene ndinganenepo ndimene chabwino parties face pressure on nominations pamene kwatsala ndithu
masiku ochepa panopa ndi masiku ochepa tizikamba zoti masiku ochepa chifukwa masiku odeti ngochepa amene atsala ndiye zikuoneka kuti dzipani tsili pampanipani chifukwa chachani nkhani yake njokuti ino mumadziwa dzipani zikamapita kuzisankho zimayenera kuchititsa ma primaries elections komanso amayenera kukatenga ma nominations paper so zonsezi zikuoneka kuti zipani zambiri sadamalize tikamva tikaona anzathu a UTM ndamati I think akuyamba chapo mpano UTF also they had to suspend and then back again kuyambiranso mukaona zimene zizi chifukwa mdziko muno tilitu ndi makandidate ma constituency ndi alipo ankhani now konseku kuti akapeze kuti ali ndi ma candidates it's something chimene amenera kunena ineyo izi zini makhulupirira kuti kuziyambira patali by the end of adakakhala adayamba chaka chatha mechi matha chaka chatha they already know kuti okay chipani chathu akatiyimira ndi akuti koma as we are talking it's not only UDF UTM even Malawi Congress Party UTM kwina kwake amapanga ma primaries dzipolowe kukangana tayi mwakuti up until now the issues are not resolved chimodzimodzinso ku DPP timaona so apanga ma primaries ena osakhutitsidwa so this is something chimene chimayenera kuti pofika nala lero taganizani mbale wanga ndoti tikamafika pa 14 mwezi uno tinena kuti tatsala ndi ndoti mwezi umodzi foka campaign idzayamba pa 14 July so ndikukhulupirira kuti mwezi uno ndekukhala ujawa kuti nkoke othamanga kufuna kumalizitsa zonse kuti kampeni kamayamba akhale kuti anthu akudziwa kuti kodi ku constituency kuno kudera kuno amene adzatiyimirire ndi ndani ngati chipani sure ndithudi Mozambique President Chapo jets in today airport at 9 a.m. During the visit, Chapo will hold bilateral discussions with President Lazarus Chakwera, with the ministry indicating that the discussions will further focus on deepening and consolidating the cordial and long-standing bilateral relations between Malawi and Mozambique. Tomorrow, Chapo and Chakwera are expected to jointly launch the Dedza Kalom one-stop border post in Dedza district. Mtsogoleri wa dziko la Mozambique akhala kufika ndikhulupirira wafika chifukwa nthawi yofikira ndi 9 koloko so as we are talking ndikhulupirira kuti ali mdziko muno audzatani aneba makhabu ino ndi aneba atendera audzatani akudzachitika kumano akambilane kuti ubale wawo between mayiko awiri amene ubale wawo wakhala utani ndipo kupita chitsogolo ziyende mutani ndipo akuti mawa onse akatsekulira kumeneko atichani one stop border kudedza onse akakhalira limodzi kulonja anzanu kwathu kuli border okay akatsekulira kudedza one stop border yes I think that is something very very good and interesting we are hoping for the best ndipo border imene yet itipindulire amalawi ndi a Mozambique isapindulire only certain a few individuals no itipindulire tonse okay yes moving on to the business segment 88% households are struggling financially. Most Malawian households are struggling financially, with only 11.5% of them having a stable financial situation. The Household Financial Literacy and Capability Follow-up Survey 2023 final report has shown. Results of the survey were published on Monday. The development means that 88.5% Malawian households are struggling financially. The Reserve Bank of Malawi, RBM, under the Financial Inclusion and Entrepreneurship Scaling Project, contracted the Consortium of Evidence for Change, Solutions and Shower Diamonds concerts to conduct the 2023 FLCS survey. Nkani yosachira so kudabwitsa. Yeah. Chifukwa makomo ambiri Malawi tufutika. Kwambiri tikunkhala bola moyo ndipo kunena chilungamo
nandimanena kuti ukakhala kuti mwina suyenda kwambiri you think kuti mwina anthu aliyense akukhala moyo umene iweyo ukukhala but amalawi ineyo ndimanena kuti ndi bwino kumayenda komanso whatsoever we have the little we have let us make good use of it, let us thank God, let us share with our colleagues chifukwa kunja kuno kuli mavuto ife ndikulankhula izi ife timayenda kwambiri timapondaponda if you are able to eat mama masana madzulo thank God, don't take that for granted ndipo kumamba kuti 80% of Malawians are struggling, that is true and panopa mwina anthu akuzanena kuti anthu ambiri lukhangati akupulumukako panopa sitikumva komwe mwina zambiri za njala chani chifukwa choti pakadali pano maungu aja adakalipo mbatata zidakalipo but then when these things zikatha I am telling you would see kunena kuti even chimangacho chimapeza kuti chakwera mtengo so mavuto alipo regardless of what let us not give up, let us work hard chifukwa sikuti a president nda amene angatilimire kapena nda amene angatipatse chakudya iwo amangobwesetsa kuti zinthu zina zikhaleko bwino imagine panopa chimanga chakololedwa kumene koma a bucket of maize it's going I think some even 5,000 5 when it's cheaper 4-5 and a bag of maize right now wapanga 45,000 50,000 55,000 anthu angokolola kumene komwe tifikire November komwe tizafikire January and timacheza ndena ake kunena kuti we expected kunena kuti mwina being the year of elections with the campaign mwina we would see people buying chimanga mwina at 15,000 kapena 20,000 but that is not the case and maybe had it been zidakakha zitayamba kale zikanakhala zayamba yes but panopa don't even think of that what do you have before I go to arts and culture, moving on to foreign news. DR Congo, I'll just take you through one. DR Congo bans reporting on ex-President Kabila. But with the story says the Congolese government has banned the media from reporting on the activities of former President Joseph Kabila and interviewing members of his party. This comes after Kabila returned to the Democratic Republic of Congo last month amid heightened tensions between himself and the government led by his successor, Felix Tshisekedi. The authorities are pushing to prosecute Mr. Kabila amid accusations of treason and alleged links to the M23 rebels, which have been fighting the army, something he has previously denied. Okay, I'll go straight to arts and culture. Lilongwe girls named UN trafficking envoys. The United Nations Office on Drug and Crime has named Lilongwe Girls Secondary School as its ambassador in the fight in human rights trafficking. The recognition comes after the school won this year's Association for Teaching of English in Malawi Atem Drama Competition with a play Asimenye, a tale, Shackled Voices. The contest held under the theme Human Trafficking saw Lilongwe girls outperform 17 other secondary schools. I remember when we were at Tilebu school. Yes. We used to visit Lilongwe girls and I was one of the people I met now acting in Sona za Ademo. So I'm surprised zinakalipo. So I'm actually impressed. They are doing well and they have been named as the ambassador for the UN. Kanyage Yobanga ambassador in fighting human trafficking. This is very, very good. And I think they have been great when it comes to drama. Yes. They have been outstanding, and I'm not surprised. You're not surprised. Yes. So the girls, they are. You are making us proud, putting Malawi on the map. This is very good. And then the human trafficking is tisamango. I think kumango zonera. And this is, I think, one of the things many as a country also we need to because at the end of the day high unemployment rate kutupai kuti maiko ena ora tikupanga chani afuna ntchito udzikalandira
per hour, 150,000. And Malawi ukampata 150 per hour. Basi ine ndi mnyamuke. Kena kapita kuchanda jati mamvoti akuzonzika akapangidwa zosakhala bwino zinthu. So I think this is something that as a country we need to kuzoona bwino. Komanso you look, these girls anatumizidwa kuti ndi ku school, but then they are also doing drama. Some, out of that they are able to recognize, okay, I think I'm good at this. At the end of the day, we're going to have good actors in the end. Malawi, in terms of making films, we are producing the best, having good actors. So I think this is also something good as they are doing their studies. Work hard in your studies, work hard in also the drama part and other things. That is the way to go. Yes. Sure. Moving on to the very back page of the Daily Times, that's local sports. We have a story that says Nomads players get 0.5 million kwacha bonus each. Partly the story says the Mighty Wanderers players have been energized after the team's president Tom Mpinganjila and the board gave them a 500,000 kwacha bonus each for stunning rivals FCB in Nyasa Big Bullets 1-0 in a TNM Super League match played at the Kamuzu Stadium in Luntha on Saturday. Wanderers Football Development Director Tia Somba Banda and Captain Felix Zulu confirmed the development. Somba Banda said Mpinganjila, a philanthropist, decided to reward the players for their bravery and spirited performance. Number one, I was very happy kwambiri chifukwa chokuti for the past weeks Mighty Wanderers they lost. We used to call him Teach, Yasin Osman, Anamarira. And now, before the match started, they had a moment of silence. They carried the picture of Yasin Osman, just remembering him, and they prayed. And then, they are honoring someone. I mean, Mighty Wanderers, Zamaifunila Zambi, Zabwino Kwambiri, Ita Bwino, Komaso, the Malawian football. In the end, the team won the match. So I think it was a great honor to Yasin. I am sure wherever he is, I think he must be very, very, very proud. And I would say, may the soul of Teach Yasin Osman rest in peace. But then at the same time, seeing Mpinganjila, he's the one, Amabanga sponsored him. Boys, we can't get the kwanthawi yaitali bullets yatiliza takhala tikulira kwanthawi yaitali abale sitima mwa wankaka komatu ulendono mwati mwetsa wankaka ndipo mwati mwetsa wankaka bwanji ntakhala ngati ndapisako mmatumba kwa FDH ko ndalo wako ndithu kuti aliyese atagwirako apa kuwapanga choncho anyamata ino mzabwino timakhala kuti tiwapanga motivate. That is the way to go. So mafana anoma ndikuuzeni ichi awatu mmalangizo yabe mwawina imeneyi ndalama zimenezi zisakhale kuti Mpinganjira atulutsa atipatsa one way of motivating us. Work hard kwambiri ikabweranso ina ufunika kuitebula eka timu ya ineso silver ufunika kuitebula. At the end of the day, I'm trying to say every match that they are going to play, they should work hard, hope for the best. Masabora lero asamwe wankaka mawa nkumalira linalo nkumalira but then football, it's entertainment. It's you win, you lose. And that bullets, don't give up. All right, that also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories, and if you want to have a full picture of what's written in the papers, you can get your own copies. The Daily Times is going at 3,000 kwacha. And the Nation is going at 2,500 kwacha. You are with me, Emmanuel Chuocha, and my colleague Charity Langa. Continue watching Luntha television for the rest of our programs. Good morning.